重庆 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。Hey, what's up? It's time for Daily Hakka here on ICRT.Hello， 你好，大家好，我係美嘉。Hello， 你好，大家好，我係 Josephine。我们这个月呢，可能要教台湾的一些跟大自然有关的生物，好了，非常多元。我们先讨论蝴蝶好了，因为台湾有蝴蝶王国之称嘛 ，right？ Taiwan is known as the kingdom of butterflies. So how do you say butterfly in Hakka？ 用一個，用一個 ，that's butterfly。那就叫台湾有蝴蝶王国之称。Taiwan is also called the kingdom of butterflies。台灣本人很多，台灣本人很多，用一個王國，用一個王國 ，OK， 王國就是王國，所以顛倒過來是國王嗎？國王。If you flip those two words over, it becomes king. There you go. Same with Mandarin. And there's a type of butterfly. It's called Euplea. 大家知道紫斑蝶吗？你看過嗎？我後來才知道，紫斑蝶不是整隻紫色的。對，它就是有些斑點，然後紫紫的、黑黑的這樣子哦。因為它是台灣國寶級的蝴蝶，很厲害。聽說好像南部哪裡有？高雄茂林非常多。There you go. So let's teach you this. You can find Euplea in 高雄茂林。紫斑蝶现在高雄茂林滿山可見。紫斑貼，紫斑貼，顯下啲，顯下啲，高雄茂林，高雄茂林，滿山丘看得到，滿山丘看得到。All right, let's teach you some of these phrases that are useful, including the kingdom of butterflies, 蝴蝶王國，用一個王國，用一個王國 and then the Euplea 就是紫斑蝶，紫斑貼，紫斑貼 and you can see it 看得見，看得到，看得到 and there you have it. Another round of Daily Hakka here on ICRT. 什麼大家？漢字say 張來了。客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.